Finding the area given the mean, standard deviation, and z-score. Okay po. So, kapag hinahanap natin ang area, ang lagi nating titingnan given is kailangan nandun si mean, nandun si standard deviation, at si z-scores. Okay, let's have the first problem. The average pag-ibig salary loan for RFS Pharmacy Incorporation employees is 23,000. So, meron silang average na mga employee na kung saan nangungutang sila or meron silang salary loan sa pag-ibig. So, if the debt is normally distributed with the standard deviation of 2,500, find the probability that the employee owes less than 18,500. So, kukunin natin yung probability o yung area kung saan yung mga employee ay mas mababa yung inutang nila sa 18,500. The first thing that we are going to do is to list down our given. Lagi naman ganun. Pag may problema tayo or may problem tayong sinusolve, lagi natin i-list down yung mga given natin. Okay? The first one is our average. It is denoted by mu. So, our average is 23,000. Next is standard deviation. We have 2,500. At ang hinahanap natin is the probability of the employee, which is our x. That x be the number of employees or probability of the employees who owes less than 18,500. So, ito yung ating hinahanap. And our x scores is 18,500. Okay po. The next steps, kung ano yung x scores natin, ito po yun. Okay? Next, let's have step 2. Our step 2 is to draw the normal distribution. Para makita natin kung anong area ba yung hinahanap natin. Basta pagtanong is what the probability, we are talking about the area of the distribution. Okay po? Let us draw. Okay. So, kapag nag-drawing tayo ng normal distribution, the first thing that we are going to input is our mu, our average. It is 23,000. The second input that we are going to do is the standard deviation. I-apply natin. Pag sinabi nating standard deviation, this is how our data being spread out from the mean. Okay po? So, alam natin na ang distance ng standard deviation natin is 2,500 away from the mean. Okay po? So, dahil kinukuha natin is, ang tinitingnan nating area is yung mas mababa sa 18,500. So, dito tayo sa left side. So, mas mababa tayo dun sa 23,000. Okay? So, input natin. So, dahil alam natin ng average natin is 23,000. Okay? Let me erase. Okay? Alam natin na 23,000 minus 2,500, which is our standard deviation. So, ang makukuha natin is 20,500. Okay? So, 20,500, ayun yung i-input natin doon sa ating normal distribution. Doon sa ating distribution. Okay? So, 23 to, 22, 21, 20. Alam natin na ang center ni 20 at ni 21 ay, let's say, lagyan natin dito, 20,000. At ito, si 20,500. Okay po. Tapos, after nun, input natin si X scores. Okay? Input natin sa X scores. Alam natin na sa X scores is 18,500. That is between
19 and 18,000. Let's say this is 19 and this is 18. So, ayan yung 18,000. At yung nasa gitna nila, ayun si 18,500. So, ngayon, ang kinukuha natin is yung area na mas mababa kay 18,000. Ano yung probability ng mga employee na umutang sila na mas mababa sa 18,500? So, here, sa 18,500, ito yung area ang kinukuha natin. Okay, I will change the color. Okay. So, yung area na kinukuha natin is this. Okay. So, ayan. Ito yung area na hinahanap natin. Okay, next. Pag na-input na natin yan, nakagawa tayo ng normal distribution, our third step is solve for the formula. Kunin na natin yung area na kailangan natin. At the same time, we have to draw the standard normal distribution. Okay, so let us solve. So our formula is Z is equal to X minus the mean all over standard deviation. Okay, so this is the Z value. Okay, our X is 18,500. Our mu, or the average, is 23,000 all over the standard deviation of 2,500. Okay po. Bakit natin kinukuha to? Kasi gusto natin malaman kung ano yung area neto class. Kasi pag nakuha natin yung area neto, yan, pag nakuha natin yung area neto, malalaman natin yung area nung hinahanap natin. Okay? So, yun muna yung kukunin natin. So, 18,500 minus 23,000 all over 2,500. The answer is negative 1.8. Okay? So, pag nakuha natin yung Z value natin, pupunta tayo ngayon sa Z table. Pagpunta natin sa Z table, kukunin natin yung Z scores. Okay, so punta tayo doon. Nasaan si 1.8? Kung napapansin nyo, dito sa ating given, negative 1.8. So, dahil ito yung ginagamit nating distribution table, regardless tayo sa sign, kasi nga nagma-minus or nag-a-add na lang po tayo dito. So, ang gagawin natin, so, ito, sa mga hindi pa alam kung paano ito gamitin, itong side na to, itong nasa taas, yan, itong i-highlight ko is our z-scores. Okay, highlight lang natin. Okay, so highlight natin yan. Yung red na yan ay yung z-scores natin kasama to. Si 0.01 hanggang kay 0.5 pababa. Lahat yung kasama sila si 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 hanggang makatapos tayo dito. Kasama yan. Lahat sila ay yung nasa z-scores. Okay. Yung nasa loob naman, yan, ito. Yan sila. Mula dito kay 0.000, basta lahat yung nasa loob ng table, pwede lang dito sa horizontal line na to class. Ang tawag natin dyan ay Z table. Okay. Dahil ang kinukuha natin is negative 1.8. No? 1.8 na lang. So, alam natin na dahil nga, kung napapansin nyo sa Z table, naka 4 digits siya. So, ang gagawin natin, yung 1.8, alam natin na equal yun kay 1.80 or 1.800 or 1.8,000. So, same lang yun, class. Okay? So, ang gagawin natin, ito si 1.8. Highlight lang natin para mas mabilis natin siya makita. Ayan si 1.8. Alam natin na ang kasunod ni 8 ay 000. So, titingin tayo ngayon dito sa upper z-score. Kung mapapansin nyo, ito, si 0.00 yung kailangan natin.
So, ngayon, nasan yung intersection nila? Ang intersection nila is ito. Okay? Ito ang intersection nila, si point 4641. So, ayun yung kailangan natin. So, ibig sabihin, si 1.8 sa z-value, ang value niya sa z-score is 0.4641. Okay po. Kung magdodrawing tayo ng standard deviation, ng standard normal distribution, okay, let's draw. Okay. Sabi natin, pag normal distribution, ang center natin palagi ay si mean or yung average sa normal distribution. Kapag standard normal distribution, okay, ang hirap mag-drawing, ang gitna palagi natin ay 0. Okay? So, sa standard natin, 0, this is 1, this is negative 1. Lagi ganito klase yung pattern. Negative 2. Dahil ang ating z-value is negative 1.28, alam natin na sa negative 1.8 ay malapit kay 2. So, dito siya. Excuse me. Yan, alam natin na ito, negative 1.8. Yan, negative 1.8. So, meaning, itong area na to, ayan yung hinahanap natin. Nakukuha po? Nakukuha? So, ibig sabihin, yung nakuha natin na 0.4641, ayun si, ito, 0.4641. Let me change the color, no? Yan, yung nakuha nating z-value, yung 0.46 na z-score, rather, ayan yung ito. So, ngayon, ito na yung hahanapin natin, yung area na kailangan natin. Okay? Paano natin makukuha yun? Alam natin na symmetrical yan, di ba class? According to the property, kapag pinag-add natin lahat ng probability ng lahat ng surface, lahat ng area, kailangan equal sila kay 100% or 1. So meaning kung symmetrical yan at ang center nila ay average, this is 50% and the other side is 50%. So para makuha natin yung shaded or yung area na tong red ink na to class, we have to minus the 0.4641 kay 0.5000. Nakukuha po, 0.5000. 0.46. Kung may magtatanong sa inyo, bakit po tatlong 0 yung nilagay? Kasi nga, alignment tayo. 4 digits yung ginagamit natin sa Z table. Okay po? So, same lang din naman yung class. Okay po? So, 0.5000 minus 0.4641, our answer is 0.0359. Okay? So, in decimal form, ibig sabihin, yung area nawawala, that is 0.0359. Okay po? Dahil probability, area ang kinukuha natin, convert this into percentage. So, 3.59%. 3.59%. Ayun yung area na hinahanap natin. Okay, last step is syempre, we have to interpret our data. Okay po, let's interpret our data. So, ang hinanap natin is the probability of the employee O less than 18,000. So, the probability of the employee O less than 18,500 is 33.59%. Okay po, so ibig sabihin,
Kokonti lang yung porsyento o yung area na kung saan yung employee ng RFS Pharmacy, ang loan nila or yung utang nila is less than 18,500. Okay po? Next. A radar unit is used to measure speeds of a cars on a motorway. The speeds are normally distributed with a mean of 90 km per hour and a standard deviation of 10 km per hour. What is the probability that a car peak at a random is traveling at more than 100 km per hour? Alam niyo yung radar class? Ayun yung nasa scan niya kung ilan yung speeds na tinatakbo ng isang sasakyan. So ngayon, kukunin natin yung probability na kung saan yung sasakyan nagta-travel siya more than 100 km per hour. Okay po? So ilang area kaya or ilang probability po yun. So first thing ulit na gagawin natin is to list down our given. Our mean is 90 km per hour. Sorry. Okay. 90 km per hours. And our standard deviation is 10 km per hours. At yung nahanap natin is yung probability na yung car na mapick ng random, which is denoted by X, more than 100 km per hour. Ilan kaya yung probability o yung area nun? Ngayon, our X scores is 100. Okay? Next. We are going to draw the normal distribution. Okay? So, our mean is 90. First input natin si mean, second is si standard deviation. I-apply natin. Alam natin na si standard deviation is 10 away from the mean. Dahil ang kinukuha natin ay hihigit dapat tayo kay 100. So, ang expected natin na nandito tayo kung ang average natin ay 90. Okay po, so papunta tayo sa left. Kasi nga more than 100. So, apply natin si standard deviation. So, dahil pa right, so 90 plus 10 is equal to 100. So, 100. Next input natin si X scores. Alam natin na si X scores is 100. So, hindi siya si 100. Ito, tiyan. Okay. So, ibig sabihin, ito yung hinahanap nating area kasi sabi, more than 100 daw. Okay, so yan yung area na hinahanap natin. After that, we're going to proceed to our step 3. Okay, so let's use our formula. Our Z value, ito laging formula nating test kapag kinukuha natin yung area. Okay po, our Z value is mean X minus mu all over standard deviation. So, our X is 100. Our mu is 90. Standard deviation is 10 is equal to 1. Okay po. If you want to recheck that class, input that on your calculator. Okay, next. Once na nakuha natin si Z value, ang ating next step is pumunta kay Z table at kunin natin yung Z scores. Okay, so pupunta tayo ngayon sa Z table. So, ang nakuha natin 1, so meaning, yung 1 na yan is equal kay 1.0000. So, okay, hanap tayo dito. Nasaan kaya si 1.000? So, mula dito kay 0.0, 0.1, 0.2, so hindi pa rin yan. Okay, dito tayo. Ito si 1.0, tapos 0. Kaya, ito siya class. Ayan ang kanilang intersection. Okay po. So, meaning, yung 1.0 sa Z value, ang katumbas sa Z score is 0.0.
0.3413. Okay po. So, meaning class, itong area na to, yan, yung from the mean to the x-scores, ang area na yan ay 13 rather. Ayan. Para makuha natin yung shaded area na to class, we need to subtract that to 0.5,000. 0.5,000 minus 0.3413. Bakit natin mina-minus? Kasi nga, yun yung ano natin eh. Alam natin na here from here, 50% yan. Ayan yung 0.5. Okay? So, let's minus. The answer is 0.1587 or 15.87%. Pag dinrawing natin yan into standard normal distribution, -1, -1. Dahil 1, ito, 1 yung nakuha natin z value. So, dito, class. Meaning, ang hinahanap natin na area ay ito. Okay? Nakakuha po. So, ibig sabihin, yung 1 na 0.3413, ito yun, class. Nag-start kasi tayo dito. Mula sa mean, okay po. So, ayan. So, ito yung 0.1587. Pwede rin namang sabihin natin 34.13%. Tapos ito rin naman, pwede natin sabihin na 15.87%. Okay, our last step is our interpretation. Okay, our interpretation is, what is the probability? What is, no? The probability that a car pick at random is traveling at more than 100 km per hour is 15.87%. Okay? So that is our example number 2. Example number 3. The average of a bank manager is 40 years. The average of a bank manager is 40 years. Assume that the variable is normally distributed if the standard deviation is 5 years, and find the probability that the age of a randomly selected bank manager will be in the range between 35 and 46 years old. So, sa problem na to, class, is alamin natin kung ilan kaya yung kasi yung average ng bank manager sa trabaho nila is 40 years. So ngayon, aalamin na 40 years, yes. Aalamin natin ngayon kung ano yung probability ng age nila ng mga selected manager na yon na nandun sila sa range na 35 to 46. Okay? So kung napapansin nyo, nagkaroon na tayo dyan ng in-between. Kasi kanina pa isa-isa lang tayo sa example natin. Okay? So first step, ganun pa rin. List down our given. Our average is 40. Our standard deviation is 5. Then we are looking for the probability that which is x, that x be the probability of the selected manager. Okay po, yung age nila will be in the range of 35 to 46. So less than 46 but greater than 35. So ayan yung hinahanap natin. Okay po. So, dalawa. So, we have 2x scores. So, x sub 1 scores is equal to 35. X sub 2 scores is equal to 46. Okay? So, wala namang kaso kung sino yung mauuna sa kanila, class.
Kasi pag i-add naman natin sila, so hindi naman yun makaka-apekto. Kasi ang kinukuha natin is between the two of the x-scores. Okay? Next. Step 2. Patayin ko na yung color. Step 2. Let's draw the normal distribution. Okay. Let's input the average, which is 40. Dahil between yan, ibig sabihin nasa gitna. Okay. So, 40, input na natin yung standard deviation na 5. So, 40 plus 5 is 45. So, 45. Then, 40 minus 5 is 35. Okay? Pagkatapos, na-input natin si mu, na-input natin si standard deviation, input natin si x-scores. Si x sub 1 at saka si x sub 2. Okay, our x sub 1 is 35. So, here. Our x sub 2 is 46. So, alam natin yan, dito lang yung banda, 46. Okay? So, ang kinukuha natin na area is between them. So, ito. Okay? Ayan yung area na hinahanap natin. Okay? At para makuha natin yan, alam natin na i-add natin pareho yung mga z-value, z-scores na makukuha natin. Tama? Okay? Let's have step 3. Alam natin na pag-addin natin kasi between silang dalawa magkasama. So, we have z sub 1 is equal to x sub 1 minus mu over standard deviation. So, plus natin yung class. Okay. Our x sub 1 is 35. 35 minus 40, our average, over 5, our standard deviation, plus x sub 2 is 46 minus 40 all over 5. Okay, and you will get here negative 1 plus 1.2. Hindi natin sila pwedeng ipag-add class kasi that is a C value. Kunin muna natin yung z-scores. Diba? After makuha si z-value, punta tayo sa z-table, kunin natin si z-scores. Punta tayo. Unahin muna natin yung 1. So, dahil nga sa sign, regardless tayo sa sign. So, 1. Yung 1 na yan, alam natin na equal yan kay 1.000. Okay? Punta tayo dito. Nasaan si 1.000? Okay, so ito yung nakuha na rin natin siya kanina. So, 0.3413. Okay? So, this one is 0.3413 plus ano naman si 1.2? Punta tayo dito, 1.2. Ito, 1.2. Alam natin na 1.2 lang yan. So, 1.2000. So, ito ang intersection nila. Kasunod, nagkakataon lang yan, ha? Paano naman kapag ang lumabas dun sa z-value natin is 1.25? Kung 1.25, ito na si 1.2, hanapin mo ngayon si 0.05. Kung ito yung 0.05 mo, ayan. So, ano yung intersection nila? Ito. So, ibig sabihin yung 1.25 is equal, ang z-scores niya is 0.3944. Nakukuha po. Ang nagkakataon lang talaga na napupunta tayo sa puro 0, 0. Hindi po yan palaging ganyan. Okay? So, ngayon, yung 1.200 is 0.3849. So, ipag-add natin yun. 0.3849. So, ibig sabihin, if I'm going to draw it into standard normal distribution, here, okay, ulitin ko lang class.
Ito si 0, 1, negative 1. Okay. 2, and negative 2. So, ito muna. Negative 1. So, ito yan. Here. Next. Positive 1.2. Yung positive 1.2, alam natin na malapit yan kay 1. Kasi 0.2 pa lang naman eh. Okay, malapit siya kay 1. Let's say, ayan, 1.2. So, ang kinukuha nating area, kagaya nga doon sa normal distribution, okay, ang kinukuha nating area is yung nasa gitna. Okay? Nakukuha po. So, pag pinag-add natin to class, 0.3413 plus 0.3849, you will get 0.7262. At itong area na yan, ayan si 0.7262 or 72.62%. So, our answer is 72.62%. Okay, our last step is our interpretation. Okay, so our interpretation, the probability that the age of a randomly selected manager will be in the range between, let me write this, okay, in the range between 35 and 36 years old, di na nagkasya class, no? Old, is 72.62%. So, ang dami nila. Ang dami na yung mga manager na ang average is 40 years. Maraming sa kanila na ang edad nila ay nasa range ng 35 to 46. Okay? 72.62. Okay, next. Okay. Kung kanina na may isa, yung una natin example is isa-isa lang. Yung third example natin, dalawa na sila. Then this is the last one. Okay, sabi dyan, a company produces a different types of energy drink. Nagpa-produce daw sila ng energy drink. The filling machines are adjusted to pour 500 ml of energy drinks into each plastic bottle. Nonetheless, the actual amount of energy drink poured on each bottle is not exactly as 500 ml. So, it varies daw from bottle to bottle. Sabi ng company. So, it has been observed that the amount of energy drink in a bottle is normally distributed with the mean of 500 ml and the standard deviation of 4.75 ml. What percentage of energy drink bottles contain 505 to 513 ml? Okay, so ang hinahanap natin is ano yung percentage ng energy drink bottle na nagko-contain sa 500 from 505 to 513. Okay? So, una natin gagawin, list down natin yung mga given natin. Okay? Our average is 500. Our standard deviation is 4.7 ml. At yung hinahanap daw natin is X, let's represent as X, yung probability na yung energy drink ay 505 to 513. So, meaning, less than 513 ml and greater than siya kay 505 ml. Okay. So, our X scores, so we have
we have the 505 and 513. Okay? Next steps na gagawin natin is we have to analyze. Ano kaya yung area na kukunan natin? Kaya nga, lagi ang ginagawa natin after the mean is to draw our normal distribution. Okay? Drawing tayo. Okay? So, our mean is 500. Okay? Na-input natin si mean, input natin si standard deviation. Okay, so napapansin mo, kailangan daw 505 to 513. Okay, so ang gawin natin, 500 minus 4.7. So, pag in-input niyan sa calcu, ang lalabas dyan ay... So, wait. Let me get my calcu. Ito. So, bakit pala minus? Dapat add. Kasi 505 to 513. So, ibig sabihin, nandito sila eh. Okay? So, 500 minus 4.7. You will get 495.13. So, let's assume dito siya. No, add pala tayo, add. Na-minus ko tuloy. Okay. So, the answer is 504.7. So, let's say ito yung 504. Okay, litan pa natin. Let's say ito yung, yan. Ayan yung 504. Tapos, next is 505. Ang kailangan natin is 504.7. Ayun yung sa standard deviation natin. So, probably malapit siya kay 505. So, let's say yan. Ayan si 504.7. Okay? So, next input natin ay si X scores. Okay? Sabi dyan, 500. So, ito siya yung isa. Yan. Sabi daw, it should be greater than 505. So, nandito siya. Tapos, next, input mo natin yung isa. Tapos, yung isa naman ay 513. Let's assume dito yung 513. Okay, so 513. So, ibig sabihin, ang sabi dyan, greater than kay 505, tapos less than kay 513. So, ibig sabihin na kinukuha natin na area ay ito. Kakasunod, ito yung kinukuha nating area. Mataas kay 505, mas mababa kay 513. Ayun yung range ng energy drink sa bottles. Okay, so ito yung area na hinahanap natin. Okay? Next, third step. Anong gagawin natin sa third steps natin? So, analyze natin. Itong kasi iisip tayo kung paano ba natin makukuha yung area. I-analyze natin na paano natin makukuha yung area na yon. Okay? Diba? Doon sa Z-table natin. Okay? Doon sa Z-table natin, alam natin na yung center natin si mu at ito yung Z. Tama? Okay? Tapos, alam din natin, sabi kasi dyan, less than 513. Kung i-drawing natin yung less than 513, gusto ko lang makita nyo klasa. Yung 513, drawing natin dito. So, from the average na 500. Let's say, ito yung 513 mo. Sabi dyan, less than. So, ibig sabihin, ito yung kinukuha mo dun. Nakukuha? Ngayon, yung sa isa naman, ang sabi niya, dun sa isa daw, ito yung range class
Dun sa isa, okay, dun sa isa, 500. Dun sa isa, sabi daw, greater than 505. Kung ito si 505, so greater than ito yung kanya. Nakukuha nyo? Ngayon, para makuha natin yung kung saan sila mag-i-intersect yun yung kukunin natin na area. So ngayon, kung mapapansin nyo, itong part na to, ito, papatungan ko class itong yellow na to, ito yun, dun sa 513. Okay? So, ang kailangan lang natin, itong part na to, which is ito, yung intersection nila. Nakukuha? Ngayon, para makuha natin yun, kailangan nating isubtract. Nakakasunod? Kasi, ang kinukuha natin ay intersection para mapalabas natin tong area na to. Okay? So, ang gagawin natin is itong formula natin, class. Z sub 2 is equal to X sub 2 minus the average over standard deviation minus Z sub 1 is equal to X sub 1 minus the average over standard deviation. Our X sub 2 is 513 minus 500 all over 4.7. You will get 4.75. Tama ba? 4.75? Okay, 4.75 pala to, class. Okay, 4.75, 4.75. Okay. So, 500, 475. Okay. So, makukuha natin dyan, class, is 2.74. So, punta tayo dun sa isa. Yung X sub 1 natin is 505. Minus our average is 500 all over the standard deviation, 4.75. Pag pinerform yung operation, you will get negative 1.05. Bakit inuna natin si X sub, si Z sub 2? Bakit inuna natin si 513? Kasi magne-negative siya, siya yung mas malaki. Nakukuha? Tsaka ito yung formula na ating susundan. Okay, punta tayo ng Z-score. Hanapin natin si 2.74 sa Z-score. Pagpunta natin sa Z-score, 2.74. 2.74. So, ito siya. 74. Ito si 2.7. Yan, zoom ko lang. Ito si 2.7. Highlight ko lang. Okay. Ngayon, kukuha natin yung 0.04. Alam natin na 0 to. Itong una, 0. Tapos 1, 2, 3, 4. So, si 2.74 is 0.4969. So, 0.4969. Okay? Okay po. Next. Ano naman si 1.05? 1.05. Akit tayo dun. 1.0. So, ito si 1.0. Tapos, 5. So, ito. Nakakuha. So, 0.35, 31. 0.35, 31. So, ima-minus lang natin sila para makuha natin yung area na kailangan natin. Pag sinubtract nyo yan, class, you will get 0.1438. Okay? So, ibig sabihin, itong part na to, itong nawawalang area, ay ang area na hinahanap natin, that is 14.38 or 0.1438.
Okay? So, ayan yung kanyang area. So, our conclusion is the percentage of the energy drink bottles contains 505 to 513 ml is 14.38%. Okay po? So, yung energy drink o yung percentage ng energy drink ng bottles ay na nagko-contain sa 505 to 513 ml is 14.38% yung energy drink na meron yun. Okay po? So, that is our lesson for if you're looking for the area, okay po, sa normal distribution. So, ayan po yung mga dapat natin gawin. First thing is to analyze the problem. Okay po. Kapag area ang hinahanap, alam nyo na yung mga kailangan nyo. The first is the average. Dapat given si average. Nandun si standard deviation. Alamin mo kung anong probability or area na kinukuha mo at yung x-scores. Second step, you have to draw the normal distribution para makita mo talaga, ma-figure out mo kung ano yung area na hinahanap mo. Then kasi you have to analyze kung anong area. Then step 3, ano yung hakbang na gagawin mo gamit yung formula. Okay po? Then after that, nakuha si z-value, punta sa z-table, kunin ang z-scores. Pag nakuha si z-scores, yun, that's the final answer. Okay po. So, thank you very much for your listening.